Добрый день, уважаемые проверяющие. Я Ибадуллина Дарья Эдуардовна, группа НКБТ-0122. Сейчас буду выполнять второй этап индивидуального проекта по основам информационной безопасности. Этап называется «Установка ДВВА». Нужно установить ДВВА в гостевую систему Kali Linux. Его прописан репозиторий на GitHub, github.com, dgninja DVVA. Итак, я буду устанавливать ДВВА по замечательному видео. And I'm the current maintainer of DVWA, Damn Vulnerable Web App. Up to this point, I've always avoided making videos for installing my tools and applications, mostly because you can guarantee 5 minutes after making them, you can guarantee. So I'm going to go through the most basic option. It's on. So this is the one I'm using. We're going to, and all sorts of other packages come with different OSs. I know this version and I know how it is. So the first thing we're going to do is we're going to go to the DVWA GitHub repo. Now this is the Так, отлично. Пока я с терминалом не работаю, пока что захожу в браузер и вот эту вот ссылку там набираю на тот самый репозиторий на GitHub. Так. github.com. Так. TVWA. Нет, наоборот. VWA. Посмотрим. Да. Так, вот он у нас этот репозиторий. Так, что нужно дальше сделать? Only version that I support. There are various versions out there. People have made Docker containers and all sorts of other packages come with different OSs. I know this version and I know how it installs, how it works, therefore this is the version I support. If you want to install from a package on some other OS, go for it, but you won't be getting much support because package maintainers can make changes and it's really hard to look after and debug problems that other people have created. So if you want support, this is the one to use. So what we'll do, we'll grab the code from here. Так, значит, мы нажимаем кнопочку Code и копируем эту штуку. Так, а теперь... Ой, наверное, мне нужно нажать правый Ctrl. Так, сделать здесь таким образом скриншот. Это я сохраню в папку для отчета. Так. Вот так вот. Все, я это скопировала еще раз. Скриншот готов. И, видимо, сейчас будет что-то происходить в терминале. Сейчас. And let's clone the repo. Git clone. И вот эту ссылку нужно вставить. Супер. Java.git. Давайте попробуем. Paste clipboard. Java.git. Так, снова скриншот. Дальше
Now we've got that cloned, we need to move it into the Apache document root. This version of Kali comes with Apache installed, so we don't have to worry about installing it. All we need to do is move UWA into the document root. We need sudo on this because var www.html is a protected directory, you can't access it with the standard Kali user. Default password for this is Kali. Так, здесь мы перемещаем это в папку. Так, окей, вводим команду sudo mv. Sudo mv. Команда mv означает move, то есть что-то переместить куда-то. dvwa. Секундочку. Так, я остановилась на этой команде. Sudo mv dvwa. Куда нужно его переместить? /var / так, пишу /var / это значит www/html. Ой. HTML. Правильно же? Var. Ой. Зарядка. www/html. Так, дальше нужно ввести password. Ой, еще бы его вспомнить. Все, отлично, уже вспомнила. Так, скриншот. Скриншот. Так, все. There we go. So if we now change it to directory. Дальше мы переходим. cd вот в этот каталог. /var /www /html. Так, и дальше нужно вывести ls. Здесь 3 файлика dvva, index.html, index nginx.debian.html. Так, ну и в принципе это можно тоже заскриншотить. Так, cd. Так, дальше. Document root, we'll see we've got a dvwa directory inside it. Let's have a quick look over here. На новый If we вход go пройти. HTTP localhost, what we should see Так, ага. Дальше что нужно делать? is nothing's working. We can't connect. Well, that's because the Apache web server doesn't run by default. So sudo service Apache 2 start. Sudo service Apache 2 start. Так. Sudo ser Apache 2 start. Service Apache 2 start. Дальше. And that will start the Apache web server. Так, отлично. Сделаю скриншот. Так, дальше что нужно делать? Come back over here, try again. HTTP local. Come on, start up. It's gone. For some reason it's defaulted to HTTPS. Let's strip that back down to HTTP. And there we go. Так, давайте зайдем в браузер Mozilla Firefox. Так, и здесь localhost. Вот, отлично. Замечательно. Так. Так, отлично. It works. Он работает. Все, вот, принтскрин. Так, супер.
сворачиваем. Так, вот терминал у нас. Угу. Все, теперь все работает. So we've now got our Apache 2 default web page. This is what you'd expect when you look in the root directory. We've put dvwa in its own directory. Notice it's capitalized. Apache is case sensitive. Let's have a look there, /dvwa, and we get an error. Config file not found. Copy the config inc php dist to config inc php. So notice we're stripping off the dist. Reason this is done is we distribute a sample config file in the dist file name. Интересно, а если я тоже введу эту команду, то что будет? Так, получается, мне нужно что сделать? Нужно сюда вот localhost dvva. Так, copy config inc php dist to config inc php. And you need to copy it to your standard file .php and set your own, make your own changes to it. That prevents people accidentally trying to commit their changes with their database passwords and other things in it into the Git repo. If you're not sure how to do copying and stuff like that, we go into here and we scroll down, and there's the instructions for it. So what we're going to do, as it says, we're going to copy config the dist file with a PHP extension. You could move it as well if you wanted to, but copying is best, so you've got a backup of the file. So let's see dvwa. Так, cd. Окей, поняла. Так, сворачиваем пока что. Переходим в cd dvva. Здесь нажимаем ls. Так, секундочку. Так, dvva. Все правильно, да. Слышь, dvva. So we go in the config file, we can see our dist. Дальше lsconfig. Dist, вот он. Version of the file. And we copy it to there. Config inc php dist. Config inc php. Так. А вот у нас, в принципе, репозиторий на гитхабе. Так. License. Ctrl-C. Так, сейчас вот сюда вот. Второй терминал, что ли, открыт? Закрыть его надо. Так. И дальше paste clipboard. cp-config. Config inc php dist. Config inc php. Так, секундочку, сейчас зарядку подключить надо. Now what we can do is have a quick check of that file. Ага, команду пропустила. 543. Вот, cp. Все. Ctrl.
Хорошо, принтскрин. Так, дальше что мы делаем? And we copy it to there. Копировали. Now what we do is have a quick check of that file. Vim config ink PHP. config.ink.php. Config ink PHP. Так, немножечко отмотаю назад. Do is have a quick check of that file. Config/config PHP просто, да? Здесь слэша нет. Так. Вот этот файл конфиг. Все, скриншот сделан. Дальше. And if we make this a bit bigger, we can see it comes with standard defaults. Main things you need to worry about during a basic install is the database credentials. Database server will be localhost, database name DVWA, user again DVWA, and a fairly weak password. Let's leave that there for a minute. We come back over to DVWA and we refresh this. We'll start to get errors. Let's go back and let's try setup. PHP. Localhost DVWA. Так. Интересно, можно посмотреть все открытые вкладки. А, вот. Так, Apache 2. Localhost setup.php. DVWA, да. DVWA забыла. Localhost DVWA setup.php. Вот, супер. Что у нас появляется при открытии такого файлика. Так. And this is where most people end up. We get to this, don't worry about these red bits for a minute. Let's try to create the database. Again, we're getting errors. Reason for this is the database server isn't running yet. So come out to here, we'll quit this. Так, нужно было кликнуть по созданию датабазы. Create Receipt Database. Так. Так, здесь я лучше сделаю новый скриншот и нажму кнопку «Создать базу данных» Create Database. Так, Receipt Database. Все, дальше у нас что? Service MariaDB. And let's get the database server up. Service MariaDB Stat. Так, это в терминале нужно, да?
Свернем. Так. Ой. Так. В какой папке я должна это делать? Ага. cd var fff. Правильно же в этой папке. HTML DVVA. DVVA. Так. Дальше нужно на суду. Так, пару секундочек. Так, дальше я ввожу команду service mariadb start. Так. Ага. Какой, интересно, здесь пароль вводить? Running. А. That should be num. Так, окей, хорошо. Угу. Скриншот. Принтскрин. MariaDB. Start. Так. With a sudo, but the OS prompters anyway. So we'll now start the database server. Let's go back. If we look at the setup and work through the setup, ignore a little bit of this for now. We'll come back to Linux packages in a minute. What this is telling us is do the config change, which we've done. These are the default database credentials. So now we need to create the database and create the user for it. So what I'm going to do is I'm going to put up a new shell. Новый терминал открыть. I'm going to do this in a very deliberate way. So. Так, секундочку. Я пока что открою еще новый терминал. Еще один. Угу. Стоп. Не оно. Так. Еще один терминал. Sudo su. И просто без... да. Sudo su. И просто вот так вот. Password. Угу. Так, под рутом зашли. Под администратором. Так, дальше. Back over here. I want to bring up my database credentials. Так, секундочку. Что мы сделали? So, become root. Back over here. Vim config /config in PHP. Config / да, вот так вот. Вот она у нас. MySQL. Print screen.
Так, сделаю снова скриншот терминала. Так. I want to bring up my database credentials. So start MySQL. Уже в руте пишем. Now, Так, start MySQL. Вот тут вот. Команда прям так и да звучит. MySQL. MySQL. Так, удалим. Так, ладно, потом удалим. Разберемся. Правый Ctrl, print screen, чтобы все было красивенько. Так, дальше что нужно делать? Even though it's called MariaDB, historically this was forked from MySQL. If you're interested in that, go do your research. But we're now in the MariaDB client console, and we're not connected to a database, we're just in as root. And notice we are going in as root and there's no password by default. Go over here, we've got all the instructions we need. We're just going to do some copy pasting. Create the database. Something to look out for, we're doing all the Create database dvva.запятой. Create database dvva.запятой. these commands. Check for errors. So query, okay, one row. Так, создали базу данных, query, окей. Это замечательно. Так, create database. Так, затем Affected. It worked. If we'd have made a typo in here, put some stuff in, you're not getting an error. You're not create database. getting a good response. So always check that you get good messages back. So there we go again, we've got an error. If we'd maybe spelt create wrong. Oh, let's get rid of that. С ошибками. There we go. Again, we've got create wrong, we've got errors. So always look. When it works, it tells you it's worked, it says okay. When it fails, it gives you an error. If you get an error, don't just press on. Look through the error, work out what it is, work out what it's trying to tell you. The vast majority of issues, tickets I get raised are people who have pushed through things like this. There's been errors and they've just carried on regardless. So if you get an error, stop, look at it, work out what you've done wrong. It's quite often a typo. So next thing we're going to do, we're going to create our user. Now just before I hit enter on this, we'll notice create user, the username dvwa, and the password is there, p@sword. Come back over here and we're going to check they match these credentials in here, dvwa and the password. Так, проверяем, все ли совпадает у нас, все ли мэчится. Password, dvva, user, yes, okay. Так. This password and this username have to match what you've put in here. Similarly, the database name is the one we've just created up here with the create database. If these don't match, it will fail. You will get errors. So okay, make sure all this works. So we're creating a user dvwa at localhost identified by, let's make that a bit bigger. Так. Только нужно это create user. Так. Это мы где делаем? Это под рутом, да? Под рутом. Create user. Так.
create user dvva собака localhost, dvva собака localhost. Так, это я написала. Что мы пишем дальше? dvva собака localhost. Identified by. Identified by. Password. Так, в кавычках, получается, да, в одинарных мы пишем. Так, только password через это, через собачку, а не через password. И точку запятой, правильно? dvva собака localhost identified by password. Угу. Так. Create user. Так. Мария ТП. It's not going to expand, but identified by password. And again, query OK. It worked. Next line. This is giving the DVWA user permission to do whatever it wants to on the DVWA database. Так, дальше нужно будет найти grant all. Я, наверное, сразу перейду в все вкладки браузера, которые только у меня есть. GitHub, DVV Ninja, README, MD. Так, что нужно было там найти? Grant. Ctrl-F. Мы нажмем, найдем грант. И вот это вот нужно будет, ввести Ctrl-C, grant all, DVV localhost. Так, затем мы это свернем и снова под рутом это напишем. Так, paste clipboard, DVV localhost. Print screen. Okay. And the last thing we need to do is flush privileges. What this does is it tells the database server to reload its authentication database and various other bits of the privilege model. Так, копируем следующее теперь. GitHub. И нас теперь интересует эта команда flush privileges. Ctrl-C. Так, ну и сюда вводим paste clipboard. Все, супер. Готово. If you don't do this last step, your new user that you've created won't have access to the system because the system doesn't know about it. It's not reloaded its database yet. So before I close this up, I'll create yet another shell. And we're going to test our user. So to do this, так, мы продолжаем. На чем я там остановилась? Так, query OK, flush privileges. Дальше. Мне нужно было, получается, запустить еще одну консоль. Консоль еще одну. Так. Да, все правильно. И что написать? MySQL dash U specifies the user we're going to use, and we're going to use DVWA. And we're going to say dash P, and that tells it we're going to provide a password. If we don't put anything on the command line, it will ask us for it. So I'm going to do that. I'm going to come over here and copy that. I'm going to make sure I don't get that rogue quote at the end. Come on, we can catch this.
So we're going to copy that, we're going to come over here and paste it. Так. По-моему, я сделала немножечко не то. Так. Нужно было, да. Нужно было... Понятно. Нужно было 0 поставить здесь. Так, это не тот терминал. Давайте еще раз. MySQL. Так. Create database. Вот, лучше, да. Create database. Иначе она просто тупо не сработает. Потому что у меня здесь O, а нужно нолик. Create user. DVVA. Собака. Local. Host. Identified by pass. Вот опять пишу не то. Password. Operation field for DVVA localhost. Так. Продолжать дальше. Проблему я решила. Нам нужно было удалить пользователя существующую базу данных. Я это сделала. Так, дальше. Last step, your new user that you've created won't have access to the system because the system doesn't know about it. It's not reloaded its database yet. So before I close this up, create yet another shell. Так, значит, нам нужно запустить еще один терминал. Еще один. Все, супер. Так, дальше. And we're going to test our user. Протестировать нашего пользователя. So to do this, MySQL -u specify. MySQL -u. Так, MySQL -u. There's the user we're going to use, and we're going to use DVWA. DVVA minus DVVA minus. Так, тут что? And we're going to say -p, and that tells it we're going to provide a password. If we don't put anything on the command line, it will ask us for it. So I'm going to do that. P. Так, и здесь P. Дальше. Enter password. Так, на всякий случай запринтскрину. Access denied. Так. I'm going to come over here and copy that. I'm going to make sure I don't get that rogue. Password. Нужно. Quote at the end. Come on, we can catch this. So we're going to copy that. We're going to come over here and paste it. Только там ставилось, по-моему, с кавычкой. Да. I think I typed it wrong. Let's try something a little different because copying out of Vim is never easy. That's better. Copy selection. Так, вводим ту же самую команду. MySQL /u, так, DVVA минус P. P, собака, с в 0 RD. Вот он. Welcome to the MariaDB monitor. Comments and with. Окей, вроде бы все работает. Paste selection. Хорошо. What we're doing now, I'm just going to put it on the command line. If you want to pass on the command line -p, then no space, very important, no space there, and the password, so we can do that. And there we go, we're in. We can use DVWA, and that lets us change into the DVWA. Use DVVA. Дальше. DVVA. Database changed. Так, ну это супер, я считаю.
Print screen. Так. Дальше. A database. So we've proved it works. I'll just show you that. -P, and go over here, page selection, and there we go. You can do that without putting it on the command line. If when you raise a ticket for an issue, I think the problem is with the database username and password, what I will ask for is a screenshot showing this with a password on the command line, so make sure there's no space. If you've got funky passwords with certain special characters in, you may need to start escaping them or use quotes, but if you're using the default one, just as it is. And I will also want screenshots of this to show that the password that you're giving it and the username match what's in here. Again, common mistake is somebody will change the password in here, and then when they create the user, they'll give it a different password, or they'll decide the database user should be Fred, and they'll create a user over here called Wilma, and they'll try and log in down here with Bam Bam. It's a standard thing, so as long as you make sure all these tie up to what you create over here, and then check you can log into it on command line, everything should be working. So now if we come back up to here and go back to the setup page, we get our working setup. Так, с этап PHP нужно снова перейти туда. Setup PHP. Так, а что тут? Чего не происходит? Так, только хэштег нужно убрать. Вот, она у нас есть. Page. For now, don't worry about the reds. We're just going to see what happens when we're going to create the database. Run that. Oh, there we go. Database created, users created, guestbook was created, and we get a redirect to the login page. Default credentials, admin and password. And there we go. In we go. We're in. And that is it. You have now got... Так. Отлично. Please login. Username. Так. Admin. Password. Так. Записать куда-нибудь, чтобы я это не забыла. И password. Так, на всякий случай уберу. Вот еще раз. Логин. А что такое? Got the most basic version of DVWA done, set up, installed. Так. Это уже очень интересно. Это как так? Ладно, все введу заново.
Стоп. Так, почему ничего не происходит? Index.php. Но я же зашла сюда. Setup.php. Ладно. Working. If you want to stop there, that's fine. The vast majority of the features will be working for you, and you can get in and do some testing. Let's just check it. We're starting security level impossible. Let's drop our level down to low. SQL injection. That works. Throw a single quote in there, and we should start getting errors. Things break. So I'll leave that up to you to then work out what you can do with that. But that's deliberate there. That is a deliberate error. If you want to go a step further with this, and you look at the setup page and you say, oh, I don't like these red bits. Red bits worry me. We can work through. We can clear those up. Oh, right. So the first one. In the PHP function, allow URL include is disabled. So let's enable that. To do that, become root. We look in the. Так, это в новом терминале. Sudo su можно нажать. Так, sudo su и минус. Вот я переключилась на рута. Дальше cd etc php. Так, enter. А дальше? Etc. PHP directory. In here, we're going to 8.1. ls 8.2 уже, ну ладно. Again, this is where things will change. cd 8.2. Apache CLI mods available. New version of PHP comes out, you'll get 8.2, change into the 8.2 directory. Yeah, this is where common sense starts to come in. You've got to use the version that's appropriate for the current day. So we're running Apache 2, and we need cd Apache 2. cd Apache
2. Так, а дальше мы что делаем? ls. Так, это все на этом экране не умещается. Дальше что нужно делать? Need to edit the PHP Найди PHP ini. .ini file. And what we php.ini. php.ini. Так. Чего так сделать? Так, а зачем мы это делаем, интересно? we're looking for is allow URL include. We've got allow URL fopen, which is there. That's enabled. Yes, it is. Allow URL include is not, so let's turn that on. If you're not a Vim user, I'm sure the box probably has got nano. It has. I'm not a nano user, so I like Vim. Strongly suggest if you want to get into any kind of Linux admin work, you learn Vim. It will make your life a lot easier in the long run. So we've done that. Thing we need to do now: Apache CTL restart. I'll restart Apache to activate the changes you've just made. You can ignore this warning here about server name directive. If you want to fix that, again, I'll let you research Apache. It's a fairly easy fix. Come back over here, reload. That's enabled. Next one, PHP module GD. Again, this is another thing you get tickets raised for. This is only required if you want to play with, I think it's either 1 or maybe 2 of the capture labs. So for the vast majority of people, this is completely irrelevant. You can completely... Так, нужно что-то поменять в этом конфигурационном файле, да? Так. Probably Allow URL open. we've got allow URL fopen, which Open on. Так, может быть, это все-таки было где-то сверху. Allow URL open. Где это вообще было-то, господи? Ай, так, ладно. Это где-то должно быть светиться. Allow URL open. Open on is there. That's enabled. Yes, it is. Allow URL include. Allow URL include is not, so let's turn that on. Allow URL include.
И как тут это удалить? Так, давайте с помощью nano откроем. Что-то я не понимаю, как здесь удалить символы. Так. Давайте это было в самом низу. Вот. Open on, include off. Надо сделать, чтобы было include on. Так. If you're not a Vim user, I'm sure the box has got. Так, понятненько. Все. Write out. Это получается Ctrl-O. Записать. File name. Help. Exit. Все вроде бы. Nano. It has. I'm not a Nano user, so I like Vim. Strongly suggest if you want to get into any kind of Linux admin work, you learn Vim. It will make your life a lot easier in the long run. Apache, it's a fairly easy fix. Come back over here. Так. Дальше. Apache KTL1. Нельзя его, да, рестартнуть. Okay. Ignore it. If you want to fix that, get rid of the red. Way to do that: apt install php gd. Now this will fail. If you do this by Apt install. Так, давайте сначала попробуем. Apache KTL restart. KTL restart. О, рестартнулось. Ничего себе, замечательно. default out of the box and a fresh install of Kali will install. It will fail. What you need to do first is apt update. What that does is it goes off to the Kali servers and it pulls down a list of all the packages. So we'll give that a minute. And at the end of it, your output will slightly differ to mine, depending on what's been updated. But now we should be able to do our apt install phpgd. There we go. Do we want to do it? Yeah, we do. That will come down. phpgd is now installed. Apt install phpgd. Так. Так, сейчас секундочку, я посмотрю, какие у меня фотографии сделаны, какие не сделаны. 14 спасибо, 1856. У меня там было Vim, PHP и ni, последняя команда. Дальше Apache KTL restart. И следующую команду можно ввести apt install phpgd. php-gd. php-gd. Yes. Все, супер. Записалось. So that will come down. phpgd is now installed. Restart Apache. I think it's probably restarts Apache for you automatically, but I like to do it anyway by hand. GD is installed. ReCAPTCHA key, that
is beyond this video. You need to go off to Google, register for recapped keys and add them. Fairly simple process. It is covered in the Apache.ktl, restart. Еще раз. Все, в принципе, вот нормально. In the README file if you want to do that. Next bit, writable folder. This directory is not writable. Two ways to fix this: the correct way or the lazy way. Correct way is to use proper Linux permissions. The web server is running as the www data user. If we look at the directory uploads, you'll see that's currently owned by the Kali user. So in a good world, what you would do is you can chown, which is change ownership to www data to this Так, ID. www. Так. Посмотрим, что у нас тут произошло. Что не работает-то? Очень странно. Oops, no, not that. To this directory. And now if we do an ls, the directory is now owned by the www data user, and so it's got write access to it. Refresh that, and it's writable. The other slightly lazy way of doing it, chmod 777 on the directory. Так. Chown www. Дефис data /var /www www html dvva html dvva hackable uploads ой слэш. Так, что он выполнилось? lso chmod 777 на вот эту вот штуку, на вот эту директорию var. Copy selection, paste selection, chmod. Так. That works. It's just not quite as smooth an option, but it does work. Next one, writable file, and we're going to do exactly the same with that. This is the PHP IDS log. So we're going to chown that file.
back. There we go. We've now got another folder that's writable. This one here, our config folder, is where we put the config file. And the reason this wants to be writable. Так. Снова вот этот вот chown, www, data. var www.html slash var html dvva external dvva external phpits slash phpits slash 0.6 либо так this temp phpits нижнее подчеркивание log.txt, нижнее подчеркивание log.txt. Да. Ай, боже мой. Так. Это закрою. Это закрою. Так. Ой, нет. Сюда вот браузер. Почему же он не обновляется? Очень странно. We have a look in that folder. We've got a config and a config dist. When we run the setup, as part of the setup process, it will create a backup of the config file. This is a deliberate vulnerability in the app, and yeah, it lets you find backup files that shouldn't be there but are. So again, reload. Okay, and there we go. So we've fixed all of these. Capture key I will leave to you to sort out if you. В принципе, на этом можно считать выполнение проекта завершенным. Спасибо за внимание, до свидания.